Dear viewers, you are watching Bazme Aina Vakil Saab Post, one of the famous channel in Andhra Pradesh. Today's big news is in Sri Prasunna College of Law, a seminar is conducted on process in court proceedings and career guidance. In this program, keynote was addressed by Sri P. Divakar Garu, Honorable Additional Senior Civil Judge. In this moment, Secretary and Correspondent Sri Prasanna College of Law Dr. Venki Pachaya and other dignitaries were present. In this program, Dean of College V. Shivakumar were also present. At this moment, most of the lecturers are advised students to study hard to get success. Chairman, mother was exiled. So we started on her name. There is nothing but Vanki Sankara mother. Now, it is my immense privilege and great honor to welcome the fabulous and magnanimous keynote speaker, Sri P. Divakar Garu, Honorable Additional Senior Civil Judge Kurnool, to deliver an very important and useful and valuable lecture. I am sure that you will feel enriched
with knowledge after completion of this event. Once again, I am sure that you will feel enriched with knowledge after completion of the event. Now, I extend my warm welcome to our learned teaching colleagues as well as non-teaching staff, my beloved students, press and media. Thank you one and all. Now I request Mr. Mehdi Khan, Senior Faculty, to introduce today's amazing keynote speaker, Sri P. Divakar sir. I take great pride in introducing our distinguished keynote speaker, Sri Kulakantla Divakar Garu, Additional Senior Civil Judge Kurnool, whose journey is inspiring and impactful. Born on 11 February 1982 in the village of Chimbakuru in the erstwhile Chittoor district, our speaker, Sri Divakar Garu, has established a remarkable position in the legal arena. Born to Sri Kulakantla Reddappa Garu, a respected Karnam and retired revenue official, and Srimati Vijaya Kumari Garu, he hails from a family rooted in service and integrity. Sri Divakar Garu's foundation was built on strong values and a commitment to excellence. He pursued his education with distinction, completing his schooling and college in government institutions. His legal acumen flourished during his studies at VR Law College in Nellore, where he consistently demonstrated exceptional academic performance and emerged as university topper. He distinguished himself by securing 4 prestigious gold medals in law. A testament to his academic excellence, pursuing his higher legal studies, he earned his Master of Law from Acharya Nagarjuna University. Balancing his professional commitments with personal milestones, in 2006, Sri Divakar Garu embarked on a new chapter of his life by marrying Srimati Sujita Garu. Their family has since been blessed with 2 children, Maurya Vardhan and Bilwanath. Before embarking on his judicial career, Divakar sir has practiced as an advocate for 3 years in Madanpalli. Handling both civil and criminal cases, his pursuit of judicial service led him to the interview level in 2008 JCJ notification. However, could not succeed. His dedication and merit were recognized in the subsequent year 2009 when he was selected as a junior civil judge. He served in his capacity in Darsi, Guduru, Alagatta and Eluru, gaining invaluable experience and demonstrating his commitment to upholding justice. Divakar Garu's commitment and proficiency in the legal field led to his promotion as senior civil judge in 2022. He now serves in Kurnool as additional senior civil judge. That in itself is an honor for us. And with that, I conclude my introductory note. దీంట్లో ఇచ్చిన ఒక టాస్క్ ఇచ్చాం మీకు. ఈ టాస్క్ని 1 minute కంప్లీట్ చేయాలి. ద టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. యూ కెన్ గో త్రూ. ప్లీజ్ అయ్యారంటే ఎవరు ఏమి చేయలేదో వాళ్ళు విన్ అయినట్టు. ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు, చూశాను చాలామంది ఉన్నారు. వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు రీడ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితాంతం అంతా చదువుతూ ఉండాల్సిందే. ఆ చదువుతూ ఉండాలంటే ఫస్ట్ రీడింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి మనం అందరూ వినుంటాం మామూలుగా. వివేకానంద మీరు తెలుసుండొచ్చు, మళ్ళీ చెప్తాను. స్వామి వివేకానంద గారు అబ్రాడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బుక్ కోసము వెతికారంట, దొరకలేదు.
ఆ లైబ్రరీయన్ని ఒక వారం రోజులు సతాయించి నాకు ఆ బుక్ కానే కావాలి అని చెప్పి వెతికిచ్చారు. వెతికిచ్చిన తర్వాత వితిన్ స్పాన్ ఆఫ్ నో టైం ఆయన చదివేశారు. ఆ రోజు చదివి ఇచ్చేశారు ఆయనకి. అతను లైబ్రరీని కోపం వచ్చింది. ఇదేంటిది, వారం నుంచి నన్ను సతాయించి బుక్ వెతకమన్నావు, ఇప్పుడేమో జస్ట్ ఆ ఊరికి అలా తిరిగేసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పి అన్నారు. లేదు సార్, నేను చదివేశాను అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇంత షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో నువ్వు ఎలా చదివేశావు అని అడిగి బుక్ ఇటు అని చెప్పేసి నేను ఒక పేజీలో పలానా చోట అడిగారనమాట ఆయన. అప్పుడు ఆయన పలానా పేజీలో పలానా కంటెక్స్ట్ ఉంది, అక్కడ పేజ్ కొంచెం చినిగిపోయింది కూడా అని చెప్పాడంట ఆయన. సో అంటే చదివే విధానం ఎప్పుడు చదవాలంటే మనం మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. దాంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటి, కీవర్డ్స్ ఏంటి చదివి దాంట్లో మొత్తం అంతా ఏదైతే నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ ఉందో దాన్ని ఇంబైబ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరి దగ్గర సిపిసి ఉందా సార్? లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తాను నేను, జస్ట్ ఊరికే. సిపిసి ఎవరి దగ్గర ఉందా? రైట్, సెక్షన్ 6 తీసుకోండి. Section 6 speaks about pecuniary jurisdiction of the court. Pecuniary jurisdictions. What is meant by pecuniary? Valuation, amount value. మనం సెక్షన్ 6 అంటేనే పెక్యునరీ గుర్తు రావాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం కీవర్డ్స్ ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉన్నాయా? అమౌంట్ కానీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కానీ, దీస్ ద ఓన్లీ కీవర్డ్స్. మీరు సెక్షన్ మొత్తం చదివి బై హార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ కానీ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో కానీ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్? నెంబర్ 1 ఓటీ, వెదర్ ది అమౌంట్, సూట్ అమౌంట్ ఏదైతే సూట్ అమౌంట్ కానీ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కానీ. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ప్రాపర్టీ కావచ్చు, ఏది కావచ్చు, మీరు డెఫినేషన్ అడగచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అయితే అడుగుతున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కానీ అమౌంట్ వాల్యూ కానీ, ఈ రెండు పెక్యునరీ లిమిట్స్ ఎక్సీడ్ కాకుండా ఉండాలి. సింపుల్. సెక్షన్ 6 అంటే ఐదర్ సూట్ అమౌంట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, ఇదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీ టీచర్స్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చెప్పచ్చు, బట్ నాకు తెలిసిన దీని వరకు మేము చదివిన దీంట్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే. రెండోది, పెక్యునరీ జ్యూరిడిక్షన్కి వచ్చినప్పుడు వెంటనే దానికి కోరిలేటింగ్ సెక్షన్ ఎక్కడైనా ఉందా అంటే సిపిసిలో సెక్షన్ 6, సివిల్ కోడ్స్ యాక్ట్ కానీ, సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కానీ, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ కానీ, వీటిలో ఎక్కడైనా కోరిలేటింగ్ సెక్షన్ ఉందా? సపోజ్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ పెక్యునరీ జ్యూరిడిక్షన్ రెఫర్స్ టు సెక్షన్ 5 and 16 ఆఫ్ సివిల్ కోడ్స్ యాక్ట్ 1972. సో ఈ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు సైమల్టేనియస్గా మనం ఆ సెక్షను చదివేసినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ అస్. అంటే ఒకేసారి రెండు గుర్తుంటాయి. ఎప్పుడైనా దీనికి ఎగ్జామ్లో కానీ ఇంటర్వ్యూలో కానీ క్వశ్చన్ మీరు ఫేస్ చేసినప్పుడు యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ బోత్ ది సెక్షన్స్ అట్ ఎ టైం. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు 2 సార్లు చదివామనుకోండి, 2 సార్లుగా సపరేట్గా గుర్తుంటాయి. బట్ మనం చదివేటప్పుడే దట్ ఈస్ అ రీడింగ్ స్కిల్. మనం చదివేటప్పుడే దాన్ని కోరిలేట్ చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ ది డ్రాగన్, వెనక్కి వెళ్ళే పనే లేదు, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సిందే. బై ఛాన్స్ వచ్చినా, ఏ రకంగా వచ్చినా కానీ. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఏ విధంగా అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఆర్ హ్యావింగ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, తప్పకుండా మీకు కెరీర్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది, ఉపయోగపడకుండా ఉండదు. సపోజ్ మీకు మామూలుగా చదివేటప్పుడు 154 ఎఫ్ఐఆర్ అని చదివేసి ఉంటారు. ఎఫ్ఐఆర్ అనేది 154 సిఆర్పిసి అందరికీ తెలుసు. ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఎవడైనా పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీస్ అనేవాడు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయాలి. చేయలేదు. వాట్ ఈస్ ఇమీడియట్ రికోర్స్? ఎనీబడి? No. Zero FIR means he registered FIR. I am not saying that he registered the FIR. He did not register the FIR. ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ వేసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్య ఇంకేదైనా స్టెప్ ఉంది? ఎనీబడి? సిఆర్పిసి ఎవరి దగ్గరైనా ఉందా? కంప్లైంట్ ఈజ్ రైట్, 154 ఈజ్ రైట్. ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ ప్రొసీజర్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీ న్యూ ఇట్, వీ కాంట్ గైడ్ our client.
ఈ ఫౌండేషను ఇక్కడ నుంచే రావాలి. మనకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. దీంతో పాటుగా దీనికి సంబంధించిన లాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు మనం ఒక సెక్షన్ సరిపోవు. మనం ఇక్కడ నుంచి కెరీర్లో బయట వచ్చేసిన తర్వాత ఆ సెక్షన్ చూపిస్తే సరిపోదు. కోర్టులో జడ్జ్ మేడ్ లా ఏంటి, లా మేకర్స్ విల్ మేక్ ద లా అండ్ బై వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సింగ్ జడ్జ్మెంట్స్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్ విల్ మేడ్ ది లా, దట్ విల్ బికమ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ ది లా. ఓకే, వాళ్ళు న్యూ ఇట్. సో జడ్జ్ మేడ్ లా ఏమన్నా ఉన్నాయా, దానికి సంబంధించి కూడా మళ్ళీ ప్రియాంక శ్రీవాస్తవ్, మీకు అవసరం లేదని ప్రియాంక శ్రీవాస్తవ్ అని ఒక జడ్జిమెంట్ ఒకటి ఉంది. దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే వితౌట్ ఫైలింగ్ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్, వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ కంప్లైంట్ టు ద హైయర్ అథారిటీస్, you cannot file a private complaint. You can file a private complaint by filing an affidavit, by noting that I moved complaint to the SI, he did not register the case. Thereafter, I moved the copy of the complaint to the superintendent of police, he did not register. Therefore, there is no other option for me except to file private complaint before you. The complaint must state all these things. We must aware of this. So, okay, what is complaint? Anybody? Where it defined? Where it defined? 2D, right, very good. 2D complaint. Okay, when a complaint has to be, ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకోండి, నేను వెళ్ళి కోర్టుకి నేను రాతమూలకంగానే ఇవ్వాలా, వేరే నాకు ఆప్షన్ ఏం లేదా? ఐదర్ ఓరల్ ఆర్ రిటర్న్. జనరల్ ఏం చేస్తామంటే రిటర్నే ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనం చదువుకునేంత వరకు మాత్రమే ఓవరాల్ అని ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళి ఓవరాల్గా చెప్పేసి ఎవరికి రాసుకునే ఓపిక ఉండదు, తీరిక ఉండదు, ఎవరు మీ కంప్లైంటే మీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్. థియరిటికల్గా ఉన్నదంతా కూడా ప్రాక్టికల్గా అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు ట్రై చేయకండి. ఇంకా మీరు వింటూ ఉంటారు, వాట్ ఆర్ ద లూప్ హోల్స్ తెలియాలి అడ్వకేట్గా అని చెప్పండి. ఏమీ ఉండవు లూప్ హోల్స్. అన్నీ ఉన్నదాన్ని మనం కరెక్ట్ పద్ధతిలో కాకుండా నెగిటివ్ పద్ధతిలో వాడడాన్ని లూప్ హోల్ అన్నారు. అంతే, ఇంతకుమించి ఇంకేం లేదు. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వెయ్యాలి, ఎన్ని రోజులు టైం ఉంటుంది? ఆర్డరేట్ రూల్ 1 ప్రకారం మనం 30 days టైము. 30 days లేకపోతే 90 days వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు వేయకపోతే 151 CPC, పారాసెటమాల్ ఫర్ ఆల్ ది డిసీజెస్ ఇట్ ఇస్ పారాసెటమాల్. ఏదైనా కానివ్వండి, డిలే అయింది, రైట్, ఒకటి వేసేయండి, 151 వేసేసేయండి. నువ్వు ప్రాసెస్ కట్టలేకపోయారు, 151 వేసేసేయండి. సో మనం ఈ ప్రొసీజర్తో పాటుగా ఇవన్నీ మేము ప్రాక్టీస్లోకి వస్తే తెలిసిపోతాయి. అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. కానీ మనం ఎక్కడ వాడుకోవాలి, ఈ థియరిటికల్గా నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని ఎంతవరకు వాడుకోవాలనేది మనకు ప్రాక్టికల్గానే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడే మనం తెలుసుకునేది అయితే కాదనమాట. వాటికి అప్పుడు ఆర్డర్ 9 రూల్ 7 ఉంటుంది. సపోజ్ సమన్స్ సర్వ్ అయినాయి. మామూలుగా సమన్స్ అంటే ఏముంటాం, మనం అసలు ఇంట్రెస్టే చూపించాం. నాకు తెలిసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో సెక్షన్ 61 అనుకుంటాను సమన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఐ నాట్ రాంగ్. సెక్షన్ 61 సమన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఈ సమన్స్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ఐడియా ఉంది అంటే మీకు తెలిసి స్టైల్ ఉంది, ఈవెన్ రేపు ఎవడైనా పార్టీ వచ్చినా కానీ కరెక్ట్గా గైడ్ చేయండి. వదలకపోకూడదు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చినా రాకపోయినా వచ్చినట్టు ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగినా ఉన్నారు. నాకేమొచ్చో రాదు, మీకు తెలియని రెండు వచ్చేసరికి ఓకే ఏదో వచ్చిన ఇంప్రెషన్ క్రియేట్. It is an immense pleasure for me to have been entrusted with the task of tendering a vote of thanks in respect of the honorable dignitary who is the keynote speaker of this seminar, Sri P. Divakar Garu, Additional Civil Judge, Kabul. As a mark of respect, I first of all thank you very much, sir. You have enlightened our students like anything. I can tell you, sir, within this short period of your service at Kurnool, you have become a darling of our students. And I am saying this to you, sir. I don't mean to say only these students. I am telling about the students who are already in practice, the outgoing students. As they say before us, when I go to courts or when they come to colleges after completion of their course, they are very much inspired by the way you interact with the students or the junior advocates. Therefore, you have become a role model as well as an ideal
any judicial practice or legal practice in the field. Therefore, you have become a darling of our college also. Yeah. But I have been entrusted with the task of out of time, a very easy task. But let me tell you all that without throwing some light upon the personality of Divakar sir, this seminar will remain incomplete. I want to throw some light upon the skills of sir in conducting the court proceedings, as well as upon his, I will throw some light upon his personality as a human being. That is what we all have observed. You know, I occasionally go to court, not regularly. I occasionally go to court. Whenever I go to court, I always found sir in a very calm, composed and relaxed manner, displaying his ability to have control and command upon every proceedings of the court. That is what a rare quality in any judicial officer. If I sorry, I am talking reality. I am a realistic person, I talk realities. You see, it is obvious that due to overburdening of the cases, thousands of cases are pending in court, Sir knows it more than us. It is obvious that judicial officers show some distinct, they display some sort of uneasiness as well as frustration and anger also, because it is quite understandable, because after all judicial officers are also human beings. It is common. I am talking it in sense of general, what happens in court halls in general with regards to judicial officers. But in case of Divakar sir, as I said, he is always present in the court in a very calm, composed and relaxed manner. It doesn't mean that he does not have any tension. He is supposed to not have any tension. But it is his ability. It is a God gift for him. Sir must be really thankful to God, because you are conducting this much of tense proceedings in that much of ease manner. It is really an appreciable skill in sir. And sir never shows any anger or frustration while conducting the court proceedings. As I said, whatever I say, I have to say it regularly. On the other part, sir, what I have observed, sir acts as a teacher also, particularly to the junior advocates. I have myself practically seen him acting as a teacher. Whenever sir gets free time, whenever the juniors are available, he goes on giving them feedback. He tries to explain them the intricacies and complexities of law in a little bit manner which is understandable to the junior advocates who are aspiring to become a highly successful practitioners in law. In that sense, and you may be delighted to know, in fact I got delighted, sir has informed us that he has worked as a teacher for a very brief period, as a law lecturer. High school. So, high school నుంచి తెచ్చారు, high schools continue అయినాయి. Court practice లో continue. While studying, to come out the. So, a teacher is a teacher, whether he is a law teacher or a high school teacher. In fact, high school teacher is a more skilled teacher than law teacher. Okay. So, as I said, within this brief period of your practice, you have become a source of inspiration. You have become a role model for our students, not only these students, but who are already outgone and practicing as junior advocates. And let me tell you one more thing, sir. We take pride in saying that every second young student every second young advocate is our breed, our college breed.
they are all our college students. With these notes, I personally tender my own thankful gestures to you for having spared some time to enlighten our students. In fact, you have conquered the entire hall by your inspirational teaching skills, I would like to say. On behalf of, first of all, on behalf of the management of the college, on behalf of the Dean of the college, Dr. Shiv Kumar, and on behalf of the principal of the college in his absence, Dr. Shivaji Rao sir, and on behalf of the teaching staff and non-teaching staff of the college, and on behalf of the sub-staff of the college, and above all, on behalf of the entire students of our college, I personally as well as on behalf of all these people tender a heartfelt thanks to you from my bottom of heart, from all the audience bottom of heart, sir. Thank you very much. Thank you. ఎప్పుడు జనరల్గా మనం సెక్యూరిటీ షూరిటీలో 3 పార్టీలు ఉంటారు. డబ్బులు తీసుకునే షూరిటీలో ఏముండదు. నా బదులు నేను పోతా బంగారు షూరిటీగా సెక్యూరిటీగా పెడతాం. ఇట్లా చిన్న చిన్నవి కూడా మనం మైన్యూట్గా చదివితేనే రేపొద్దున అకాడమిక్ ఇక్కడ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా పడితేనే యూ కెన్ లే ఎనీ బిల్డర్స్ అండ్ యూ కెన్ లే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. వితౌట్ ఎనీ ఫౌండేషన్ నో బిల్డింగ్ ఇన్ లైఫ్. యూ హ్యావ్ టు లే ఫౌండేషన్. ఇక్కడ మీకు అప్పుడే ఫస్ట్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను కదా, అదే రోజు ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. లా కాలేజ్ ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన రోజు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు లాలో ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్. ఓకే, నేను ఒక మంచి స్టేజ్ రీచ్ అయ్యాను, గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్నాను, యూనివర్సిటీ చెప్తాను. ఐ కుడ్ నాట్ కంప్లీట్ మై డిగ్రీలో 3 years కానీ 1 year నీకు అని చెప్పేసాను. సరే అనుకున్నాను. తర్వాత బిఎడ్ 2 ఎగ్జామ్స్ రాశాను, 2 ర్యాంక్ వచ్చింది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ బిఎస్సి. మా నాన్నగారు నువ్వు చదవలేదు కాబట్టి నీకు లేదంటే నాకెళ్ళంటే ఏమంటే కానా పీనా మొత్తం హోటల్ అన్నీ జరిగిపోతాయి, భోజనం జరిగిపోతుంది, స్టేయింగ్ ఉంటుంది,